Hey, what's good, fam? Ooh, I'm excited for this one. A little bit longer than most of the pods as of recently, but we had a really good conversation. Everybody, give it up for Zakir, Steep Thunder, Naimanbayev. Oh, yeah. Can you handle it? You're about to find out if you can. Grab a beverage, watch, listen, sit back, relax, and always remember 3, 2, 1. That's a knockout. 3, 2, 1, yeah, that's a knockout. They call me kamikaze, put you in heaven's lobby. On gas, no brakes, you can never stop me. Nah, no, you can never stop me. Yeah, cause I'm the power slap king. Slap Son, baby! All right, everybody! Welcome to Slap Son. We got the man in the building. Call the weather guy. We got Steep Thunder! Oh. What's up, dude? Okay, here we go. Hey, sorry about that, fam. We had some connection issues, but it's all good. We held the fort down. We dressed up a little bit for you, and let's continue on. Always can be a challenge, but the final product is great. So, Zakir, Serge, thanks for hanging in there. We're going to do this again. I appreciate your time. Были небольшие проблемы со связью, поэтому мы чуть-чуть переоделись, подукрасились, и теперь все будет хорошо. Поэтому спасибо, что высидел все это, и давай начнем. Yeah. Good. All right. Zakir, I want to ask you, in your short, I know you've had fighting experience, slap fighting experience in the past, but when you made it to power slap, has it surprised you how active they've kept you in such a short amount of time? You've had 3, 4 fights, 5 fights in a matter of, 18 months, something like that. Are you surprised at how busy they've kept you in the league? Я знаю, что у тебя уже был опыт в пощечинах, но с тех пор, как ты попал в Power Slap, удивило ли тебя, каким занятым они тебя держат, да? То есть они тебя все время нагружают разными поединками. У тебя получилось за 18 месяцев, по-моему, активно. Удивило ли тебя это, что Power Slap так к тебе относится? Ну, я очень признателен, то, что powerslap меня приглашает часто, значит, я им интересен. Это большая честь, то, что я замечаю, что меня часто приглашают. Это классно. You know, it's a huge honor for me that Power Slap is keeping me so active. That means that they see something in me. That means that they respect me and they want me to keep coming out there. So to me, that's very important, and I'm very grateful for them. I'm curious, who has been your toughest opponent? And who has been your most surprising opponent? Because, Zakir, looking at you, the audience looks at you, you are a strong, big presence individual. And not everyone you've gone up against has that same demeanor. So I'm curious, who surprised you? Who was your toughest opponent? Кто для тебя из твоих соперников в Power Slap? Я понимаю, что на тебя посмотреть, ты огромный, ты сильный, такая как бы вида. А у твоих соперников не у всех было такое поведение, скажем, крепкое, или такой вид крепкий. Но из всех этих соперников... Ну, мне кажется, Дориан, он тут показал хороший бой, крепкая челюсть. Ну, я обратно. Я в тот момент, когда я выступал против Дориана, не был на 100% восстановлен. У меня были небольшие травмы руки. Сейчас я их залечил, и в этот раз я могу сильно бить человека на 100%. You know, I think it would be Dorian. Dorian really showed a great match. You know, he's got a great jaw. He holds the shot really well. So I think it must be Dorian. But I have to say it again. Unfortunately, at that time when I got the opportunity to fight for the championship against Dorian, I did not have 100% of my strength with me. I had some small injuries that I was nursing. I decided to not give the opportunity up. But now I fixed those injuries, and now I think that I can compete at 100. Yeah, Dorian is a funny guy, right? I don't know many guys that would go into their doctor, film it, as the doctor says that they're built differently. I like that answer. One more time, you don't know about what? I was just saying that Dorian is a funny guy. There's not many guys that would go to the doctor, have an x-ray, put it out on social media, and make the doctor say that they are built differently. He's a funny guy.
Он такой интересный, смешной чувак, потому что он не знает очень много чуваков, которые может прийти к доктору, сделать снимок, сказать, что там что-то не так, но доктор говорит, что ты просто построен по-другому, сложен по-другому. Так сделал Дорин. So, and then in addition to his answer with Dorian, he said he was nursing some injuries. Can you can you elaborate on that, man? Was it like in your knees, your hips? What was going on? Расскажи про травму. Какая была травма руки? Что было не... Ну и честно, ты, наверное, вот предпоследний раз, когда выступал против, как его зовут, в Новом Орлеане выступал, да, против парня в Новом Орлеане. И при ударе, когда рука прямо держится, и локтевой, на локте, короче, нагрузка была. Ну, я ее, получается, залечивал август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Ну, мне не хватило по месяцам восстановить руку. И вот я вот в декабре почувствовал, что у меня уже все зажила. Я начал веса поднимать, могу делать упражнения в брусе. Сейчас не беспокоит рука. А на тот момент против, как его зовут, имя? Дорин. Против того парня, короче, у меня было, кстати, я не на 100% выкладывался против Дориана. Okay. You know, what happened was my previous match before Dorian in New Orleans in the summer in July, the injuries to my elbow and my arm. So when you swing and at that moment when your arm is fully extended, there's a lot of pressure on your elbow and that part of the arm. So I injured it then in July. And then, I was trying to nurse that and trying to rehab it, July, August, September, October, November. And there was just not enough time for me to be completely healed by the time that I was fighting against Dorian. So Поэтому, Говори. поэтому я Дориана бил с осторожностью, не на 100%. Там у меня не было скорости, рука не прямая была, а полусогнутая. That's why I was very cautious when I was actually slapping Dorian. My arm wasn't fully extended. It was a little bent in the elbow because I was worried to injure it more. Oh, that's crazy. I don't Zakir, I don't think I knew that. Thanks for sharing that. So yeah, in slap, you've only got a few. The muscles you are working when you're going for the accuracy are definitely the smaller muscles. So I can imagine if it didn't go perfectly, how that could get irritated. But it feels okay now. You feel okay now. Не знал об этом, спасибо, что поделился. Да, понятное дело, что ты, когда в слэпе наносишь пощечину, у тебя маленькие мышцы тоже работают, которые не всегда участвуют в других спортах. Поэтому Да. понятно, как это может быть, как может нарушить. Но сейчас ты себя чувствуешь на 100%? Сейчас все хорошо? Да, я сейчас на 100%. Я вот вчера брусья делаю, и делал за один подход, один подход Yeah, I'm со своим весом 100% 120. back. Yeah, I'm 100% back. For instance, yesterday I was doing dips, and I did 55 dips with one take, and that was with my full weight. So I'm 120 kilograms. So 55 dips with that. There's never Serge, this is for you too. There's never a workout story with Zakir that doesn't involve like a lot of numbers. It's either a big number in weight or a big number in reps. I love that. So you feel good. This is good. С тобой, когда ты говоришь про то, как ты качаешься, обязательно очень высокие цифры получается. Или это очень высокие цифры веса, которые ты жмешь, или это очень высокий свой вес, который ты показываешь. Но хорошо, что ты на 100% остановился. He just goes, yep. This is great. So that's correct, sir. That's correct. So, all right, we've got a big boom coming your way, if you will, in Wes Mena. I spoke with Wes, and he's got nothing but love for you, respect for you, as far as, you are his next opponent that he views he calls it a business trip. He's not here to play around. He's not here to, he'll be a gentleman about it, but his point is when he goes to power slap, he calls it his business trip, and you're just the job that's in front of him. He also says if there happens to be a club that happens for whatever reason, he's going to club right back. Do you feel like that's the proper energy to bring to a fight? After all, it is a fight. Or do you hear something like somebody saying, if you club me, I'm going to club you back? That makes you more motivated, more intensely focused to finish them off.
Я говорил с твоим следующим соперником. Тебе приближается огромный взрыв. Его зовут Вес Мена. Я с ним поговорил. Он очень хорошо к тебе относится, очень тебя уважает. Кроме хороших слов о тебе не мог сказать, но ты его следующий соперник. И он называет это рабочая поездка. И в рабочей поездке ты та работа, которую он должен завершить. Поэтому он настраивается на это так, что кроме того, что вы хорошие, там, хорошо общаетесь, но все равно он должен тебя пройти, потому что это бой. Он говорит, что если будет клаббинг, да, если будет фол по клаббингу, то он точно таким же образом тебя... То есть как ты на это смотришь? Это правильно, что око за око, или наоборот, просто это таким образом тебя настраивает, мотивирует, что обязательно нужно чистенько пройти бой? Ну, в этот раз я с каждым разом усовершенствую свою технику, стараюсь ее отточить. Может, заметили, что Дориана я бил честно, 3 удара без клаба, и как-то не было вопросов. Так что и в этот раз я сделаю, как сказать, сделаю посильнее удар, но без этого, без нарушений. You know, I work on my technique all the time. I make sure that I get better and better with every opponent, and between every opponent, I train my slap. So, if you remember when we fought against Dorian, there was no clubs whatsoever. All three shots were all absolutely legal. So there was no clubbing of any kind. I'm not looking to come out here and fall again, or I'm not looking here to do something wrong. My hope is to come out there and hit him clean and hit him legally and make sure that you see that there's improvement in my strikes. No, I love that. That's great. I think you wouldn't be doing your job if you felt you had an area to improve upon and you didn't work to improve upon that. So I commend that. Да, ты бы не делал свою работу, если бы ты все время не улучшался и все время не работал над своими ударами и так далее. Так что ты ее делаешь хорошо. Спасибо. Thank And you. when you hear people just start talking trash, doing that thing, this is the fight game. Do you feel as though that's all it is, really? Like, sure, you've had some clubs in the past, you had some fouls in the past, and they can just sort of use that to try and get underneath your skin, motivate them. I'm curious from your side, when people start talking to you, talking some, we say talking trash, right? Does that get underneath your skin to motivate you, or it doesn't even bother you? Когда люди трэш-ток делают в твою сторону, когда они говорят, что вот, он там очень много клабов сделал в прошлом, понятное дело, что ты исправился, но они используют твои прошлые ошибки против тебя и занимаются трэш-током, как говорится. Может быть, таким образом они себя мотивируют. А как это влияет на тебя, когда ты слышишь, что как бы тебя поливают грязью и таким вот образом говорят? Какие у тебя ощущения, поэтому как это тебя настраивает или наоборот сбивает? Как ты к этому относишься? Абсолютно спокойно. В первую очередь, они хотят попасть на бой, они пытаются вывести меня, как-то зацепиться и захайпиться. Это я так считаю. Всю жизнь, когда хейтеров и в пауэрлифтинге, когда я поднимал жим лежа, у меня был мост для жима лежа, он был разрешен в IPF. Я, получается, жим делал, а у меня амплитуда была низкая. Амплитуда маленькая, и я поднимал большие веса, и мне говорили: "Вот ты без моста не пожмешь этот же вес". А я, как сказать, говорю: "Ну, если это разрешено, я это делаю. Если судьи ничего не говорят, ну, делаю дальше, продолжаю свою работу". You know, I take the trash talk, I take the hate, I take the haters, and I'm okay with it. I understand that this is something that they want to do. This is something how they hype themselves up. They want to sell the fight. They want to hype the fight themselves. So they're just trying to catch the hype. That's why they have to do it. So, but with the haters and the people that said mean things about me, this is through my entire career, through my sports life. This has been like that. Let me give you an example. When I used to be a competitive bench presser, right? When I used to compete as a bench presser, I used to be a champion. And one of the things that was allowed in IBF was to do an arch. So to arch your back while you do Yeah. it. I'm not a big guy. So with that arch, they were saying that, oh, well, I was pushing a lot of weight. And they were like, well, you're never going to do that without an arch. And I used to always say, like, what do you want? Arch is allowed. Everybody else arches. I arch and I push more than you. So these people will always tell me like, oh, you wouldn't be able to do it without it. So people find a way to kind of,
as we say, pour dirt over you or hate on you, and they'll always do it. But I don't mind it. It's funny, sorry, just a real quick funny thought that came in my head when you were giving that answer. I just thought of this comedian. His name's Bill Burr, and there's this clip where he's talking about Lance Armstrong, that whole thing years ago, and he's like, "Look, everybody tested dirty, so our roided up guy beat your roided up guy. Deal with it." So, I love that answer, Zakir, because you're just looking around going, "Yeah, I'm not breaking any rules. You're just mad I'm lifting more than you," which is like the ultimate pour dirt over somebody. It's so calm. То, что ты сказал, это то, что они все на тебя хейтили, но можно же было делать арку в спине, да, прогибать спину. Ну, почему бы ты этого не делал? Просто ты жмешь больше, чем они, и им впадло это видеть, поэтому они на тебя пытались каким-то образом. Да, правильно говорите. Exactly, you're saying the right thing. Yeah, I love it, dude. So with Wes, I know you're taking him serious. I know you're not looking past anybody, and I feel like this match will be one of the more watched matches, just because we've seen enough of you now, and we've seen enough of Wes to kind of get more emotionally involved. And I'm curious with you, with each match, do you yourself get more emotionally involved, more amped up to prove yet again that you can be the best at this game? Очень много глаз будет на этот матч против Веса, да, потому что мы уже много видели твоих матчей, мы много видели его матчей, мы знаем ваши имена, они интересны людям, мне кажется, что будет очень много людей смотреть, и очень много людей эмоционально будут к этому относиться, потому что есть люди, которые за тебя болеют, за него болеют. Насчет тебя, будешь ли ты вкладывать больше эмоций в этот матч, потому что по факту следующий матч может быть опять возможность драться за титул. Ну, конечно, использовать все свои шансы, все свои ресурсы. Ты когда едешь на любые турниры, надо выкладываться, ну, на 100-110%. Потому что смысл ехать, если ты, грубо говоря, не готов ехать выкладываться, ну, тогда дома сидеть. Поэтому я еду стараться выиграть максимально. Yes, of course, fully emotionally and physically committed. I mean, you're going out there and you have to use all of your resources, whatever that is, to be able to go out there and compete for 100, not 110%, because otherwise, why are you going there? What is the point of you even traveling the work trip that Wes is talking about? What's the point of going there unless your idea is to show 110% of yourself, put your entire self into this fight and win? Is it tougher when they book a fight in a city like Las Vegas as opposed to, say, a city overseas where the rules are a little bit stricter, like Abu Dhabi, like Dubai? Is it harder to stay focused in a town like Las Vegas where bright lights, the whole thing, a lot of distractions there? Сложнее биться в Вегасе, в городе греха, так сказать, в котором очень много развлечений, отвлечений и так далее, чем, скажем, в городах Ближнего Востока, намного строже правила, да, то есть там нельзя особо хулиганить и так далее. А в Вегасе можно все что угодно. Есть ли для тебя разница, где биться? Мне Вегас понравился, честно сказать. Город, и ты идешь, люди необычные. И это для меня тоже какой-то интерес. Впервые был в Америке. Такой опыт классный. Саудовская Аравия, ну, тоже прекрасно. Контраст у них такой стран, можно сказать. Мне, честно сказать, без разницы. Он чем-то похож. Если вот взять арабов и американцев, да, и поселить Казахстан, похоже вот по менталитету для меня и арабы хорошие, и американцы прекрасные. I really liked Vegas. It's a very unusual town, a very interesting town. There's so much to do. There's, you walk in the street and people are strange or different or, all sorts of people you see there. Lots of distraction, lots of lights, stuff like that. So I enjoyed Vegas. But also, in Saudi Arabia, let's say, it was also a good place. I really enjoyed it as well. So
if you take those people, there's something similar between them. Like if you take Americans and if you take Saudis or Arabs and you put them into Kazakhstan, right? And I feel like they would be very similar in this environment. So to be honest, it doesn't actually matter to me where the fight is. No, I like that. Yeah, you get the sense from you. At least I get the sense from you, even through the camera, that you really do have a fighter's mentality. You may not be the most loud or boisterous or trash talking or whatever, but you do have the fighter's mentality of I'll fight anytime, any place, anywhere, which I'm finding can be a rare trait in a fighter. So I commend you for that. Знаешь, даже через экран видно, что у тебя очень боевой настрой, такой бойцовский настрой, что ты, может быть, там не самый громкий или не самый какой-то дерзкий и так далее, но настрой у тебя такой, что ты готов драться с любым, в любом месте, в любое время. И это очень интересно, и такого не часто встречаешь. Ну, классно. Мне, честно сказать, вот я знаю, многие там ребята выбирают там соперников, подстраиваться, да. Мне, честно сказать, разницы. Самое главное, ну, для меня абсолютно любой человек это просто человек. У меня нету вот в голове там, что он какой-то робот. Просто предлагают, надо соглашаться. I'm glad that you noticed that. I appreciate that. And I know a lot of the fighters, a lot of the slap fighters, they will pick their opponent, somebody who's a little more comfortable for them, or sometimes they say yes, sometimes they say no to a matchup. But for me, I honestly tell you, it does not matter who they put in front of me. When they offer me someone, I say yes, because at the end of the day, in front of me is another human. I don't start dissecting them and thinking like, what if he's a robot, or what if he's like, this or that. It's just another human standing in front of me. Somebody offers me a fight, I'm ready to go. I love it, man. So with this next human in front of you, obviously you feel confident. Obviously you want it to go your way, whether that's by KO or decision. I think most fighters look for that knockout. But let's play fantasy here for a sec. And we have our match. It goes your way. You get a knockout. Everything's clean. Everything's on the up and up. Have you even thought about the remainder of this year, if you keep winning matches, how quickly you could actually have a shot at the title? Понятное дело, что мы надеемся на победу, будь это нокаут или будь это решение. Чистая победа, без всяких вопросов. Конечно же, нокаут будет лучше. Если все идет по плану, если ты проходишь следующего своего соперника, а насколько активным ты хочешь оставаться в этом году, и как думаешь, сколько матчей тебе нужно еще сделать, чтобы вновь добраться до титульной гонки? Но я думаю, как Вес Мена, он уже за топ-4, да, получается? Топ-4 место в рейтинге. Я думаю, если я его выиграю, как сказать, Фрэнк либо Дана захотят, может, за пояс, чтобы если это так будет, замечательно. Почему нет? Wes Mena fought for the belt already, as far as I remember, and I think he is top 4 at the moment. I think he's position 4 in the ranking right now. So I think that if, as you say, everything goes well, there's a clean, definite knockout, then Frank or Dana, they will see my potential and they will give me an opportunity to fight for the title. It's hard not to look ahead in this sport. I'll tell you what. Like the card hasn't even happened, and I will be honest. There's always a part of me that thinks of these different matches that are coming up. What will happen after? It's a hard thing just to focus on the now. So I appreciate that answer. Yes, if you end up winning in a clean fashion, somebody who has fought for the title, yeah, I can't imagine you wouldn't at least get a phone call and talk. Да, я думаю, что если, как ты сказал, что чистенько ты победишь, без всяких вопросов, особенно если это нокаут, скорее всего, стоит ожидать как минимум телефонный разговор насчет того, что дальше, и, может быть, титул. So this is weird, man, but I've been thinking about this, so I'm going to ask him. Zakir, what is a typical day for you when it comes to meals? Are we eating as much as we can? Are we eating as much as we can with specific food groups? Or it doesn't matter? Give it all to me. I'm the strongest guy in the room. Это странный вопрос, но я спрошу. Вопрос насчет твоего рутина, твоей диеты. Что и как ты ешь? Ты в день ешь просто как можно больше всего, или у тебя есть определенный рацион, какие-то там белки, углеводы и так далее, то, что ты пытаешься максимизировать в день, или как? Ну,
как обычный человек, не как раньше. Когда я занимался пауэрлифтингом, кушал 10-12 раз в день, а теперь, ну, раза 4-3, немного. You know, I'm just a normal human, you know. When we're talking about when I used to do powerlifting, I used to eat 10, 12 times a day. But now we're like normal people, so like 4 times. So I don't want to, I want to be very clear with this next comment. I'm not saying I'm on your level or I ever was, but I was in strongman for some years. I used to weigh 265 pounds, and during a competition, I actually broke my back. So I was towing a Ford F350 long bed crew cab with steel, and there was a trail behind it with steel in that. And the circuit was we tow the truck, then we flip the 800-pound tire, and then we pick up a 110-pound I-beam above our head like a clean and jerk. And Zakir, I did that circuit. I went back and did it again, and I ended up breaking my back, man. I was out on the ground. I was in so much pain. And I bring this up to say that even back in the day when I was 265, throwing weight around, man, I wasn't eating no 12 meals a day. That's impressive, man. Я хочу сказать, что я никогда не был на твоем уровне. Понятное дело, что у нас абсолютно разные уровни. Но в свое время, когда я был помоложе, я занимался стронгменом, да, и он участвовал в стронгмен competition. Когда он там был, он весил 265 паундов. То есть это, ну, предел хэвивейта, скажем, в 120. UFC. Ну, И заключалась эта вот эстафета в том, что тебе нужно было тянуть Ford F350, нагруженный стальными какими-то балками. То есть ты тянул какое-то определенное время за собой трак. После этого ты переворачивал шину большую такую, которая 800 паундов. Для этого тебе нужно было стальной вот этот вот стальную палку, эту стальную штуку поднять над головой. И он это делал подряд, по-моему, 2 или 3 раза. И на третий он сломал себе спину. У него сломал себе позвоночник. Он упал просто в огромной боли. Там его там собирали по кусочкам. Но прикол в том, что даже тогда, когда он этим занимался, он никогда не ел 12 раз в день. ну, он сколько лет занимался? How long were you in strongman? So I did bodybuilding for 4 years, and that got me introduced to some very large humans. And I got introduced to strongman, and I did that for about 2 years. And the ironic part is I never did any competitions in strongman, but I worked out with them. And I as see. I gained confidence, I was working towards my first competition when I broke my back. So Yeah. a couple of years, 2 years. То есть он 4 года занимался пауэрлифтингом, тоже бодибилдингом. А после этого, когда он этим занимался, у 3 него года. было 3 года стронгменом, да? не-не-не, он 4 года занимался бодибилдингом и встретил очень много каких-то огромных ребят, которые его потихоньку затащили в стронгмена. Вот, и по факту он ни разу даже не соревновался в стронгмене, он только готовился к этому. И вот делал всякие разные такие упражнения, потому что он готовился к первому своему соревнованию. И во время подготовки тогда он порвал спину. What do you think about Eddie Hall fighting two guys and then throwing them around? I loved it. I loved it because Eddie Hall is such a character, and I got to know him really well through that documentary that he did. He's so funny, and he gets, at the end of the day, it's about entertainment. So to watch these two ants compared to him try and crawl up his back and take him out was hilarious. I loved it. I loved it. Да, мне очень понравилось, потому что он достаточно хорошо узнал, кто такой Эдди Холл через его документальный фильм. И понятное дело, что он персонаж, очень смешной, он понимает, что это все через entertainment. И поэтому посмотреть на то, как эти два муравья пытались залезть ему по спине и что-то там его удушить. So I got one last question for you, then we'll let you go. So I'm looking at your Instagram and I see these cool things. You know, there's an idea of someone drive a car in front of me and I'll just push it. Or, hey, let's strap up a horse and squat that live. Or, you know, let whatever it is.
And I love it. It's great entertainment. It shows off your strength in a very shareable way, which is important in this world. But my question is, Zakir, the first time you benched 100 pounds, how old were you? And did you feel a huge sense of accomplishment? Because the first time I know I benched 100 pounds, Pounds? I felt like, what was that? 100 pounds? I mean, that doesn't seem like a lot. Exactly. I'm curious if he was like 3 years old or 4 years Okay. old. Do you know what I mean? Yeah. Yeah. I'm just curious what age you were when you actually did that. And did you feel this sense of like, oh, I like this. This is what I want. I want to do more of this. Смотрим на твой Инстаграм и понимаем, что это невероятная библиотека просто очумевших вообще видео, очень, которых можно расшаривать, показывать людям. Это очень классно, за тобой интересно смотреть. То ты там машину толкаешь, то ты с лошадью то есть какие-то такие обезбашенные. Но вопрос интересный. Сколько тебе было лет, вот когда это было, когда ты первый раз на грудь сколько получается? Ну, 50 килограмм, да, то есть даже 45 килограмм. То есть небольшой вес. Вот сколько тебе было лет, там, я не знаю, 3 года, 5 лет, когда ты первый раз вот Смотри, почувствовал, что ты можешь, тебе имеешь такую силу огромную? я в 11 лет пришел в зал, получается, в 11 лет, и в 12 лет я пожал 95 килограмм, а в 13 105 уже. Mhm. So the first time I came to the gym, I was actually 11. That's the first time I tried my strength. And at 11, I benched 90 kgs, right? So 90 kgs times two, that you're looking at about 180 pounds, something like that, just a little more. And then by 13, I was already pushing 105 kgs. So that you're looking at like Like 210. 220, yeah, something like that. So Wow. So the first time you went to a gym as an 11-year-old, it was kind of easy for you. Is that fair? Is that fair to say? то есть в 11 ты пришел в зал и понял, что ну тут все достаточно легко, ничего сложного. Но я пришел, и там в зале директор зала был, и он смотрел, и с другими ребятами, они чуть меня старше были на 2 года. Я делаю брусья, у меня больше получается. Он говорит: "А кто, говорит, больше?" Я раз, 25, у меня брусья хорошо были, а подтягивания вверх слабость. И потом мы начали Мгм. жать, у меня жим лежа показал, я целый год делал жим лежа. Поэтому, можно сказать, грудные вот всегда были, как сказать, развиты. You know what? I came at 11 and there was a few guys there and there was like the instructor or the coach or whatever who was there. And so he kept on putting me up against these guys that were already in the gym. They were a bit older than me, maybe 2, 3 years older than me. And so the exercises that we kind of started out with was dips, right? So I did dips and I could do 25 dips right away. And the other guys couldn't do it. But then my exercise that was hard for me was pull-ups. So I was always kind of not as good on pull-ups versus the other guys that were better on pull-ups, but I was always better on dips. And then at some point we started benching, and because of all the dips and all the chest muscle that I kind of developed, I was able to bench way more than them. And so for like a year, I was just doing bench pressing, and that's why you can see that my packs are just very developed. Yeah, that's great, dude. I love that story. It makes me think of, so my dad is the one that got me into doing lifting, and we would call I was like I was probably about 13 is when I started to get really into it. And my dad would always say, we're going to do the man thing. So we go do the man thing, lift our weights and come on home. I love that story, man. It builds do you agree that it builds such a good foundation for I mean, I'm passionate about it, so this might be, extreme, but don't you feel those types of exercises, those types of habits really do build a great foundation for adversity in life? Меня отец привез в зал первый раз, 15 лет я туда пошел, со своим отцом и реально серьезно стал. И отец всегда говорил, что мы пойдем, будем делать мужское дело. То есть это мужское дело ходить в зал. То есть он всегда так называл это. Не говорил в зал, а говорил мужское дело.
Когда я действительно начал этим заниматься, я понял, что, и, может быть, ты со мной согласишься, кажется ли тебе, что ходить в зал, оно развивает определенный характер в человеке, определенное какое-то, ну, делает человека тем, кем он есть, да, дает тебе какие-то определенные навыки и определенная часть в характере, которая тебя потом строит как человека, как мужчину. Ну, конечно, согласен, потому что, блин, это основа. Мне кажется, должен ребенок, любой ребенок начинать не совсем с зала, да, ну хотя бы на какую-то секцию должен ходить. Это пускай будет легкая атлетика, борьба, тот же самый, просто прийти в фитнес. И это по-любому закалять будет человека, и в дальнейшем в жизни это по-любому пригодится. Без этого, да, вот какая-то дисциплина сформируется вот с юности, и потом уже в дальнейшем ты как-то идешь, и бывают моменты, хорошая дорога или плохая дорога, плохая компания. Все равно выбираешь хорошую, потому что ты ценишь себя в этот момент, то, что ты вложил свою силу. И вот как-то так вот ты на правильном пути. Yeah, I definitely agree with you. I believe in that. I think that it's exactly what, not just necessarily lifting, right? But anything. You got to start kids with anything, when they're a little, when they already know what they're kind of doing, like a little younger, but they're, like 5, 6, 7, whatever it is. You have to start them with anything that is like organized sports, right? Whether it's track and field or whether it's gymnastics or whether it's just go to the gym and like do some jumping and some pull-ups and some dips or whatever. Just something that gives them this routine and this discipline, because later on in life, this is going to be something that's going to be guiding them, whether or not it's being with good people or bad people, mixing with the right folks or the bad folks. And then you make the choice and you step away from the bad and you go into the good because you remember that discipline, that routine that you've worked on when you were younger. I definitely agree with you that sports in general or any kind of physical development is very important from a young age. Yeah, I totally agree. I appreciate that, man. Но поэтому вот даже взять спортсмена, да, спортсмена взять, и он какие бы дела ни делал, да, он всегда их завершает. Начиная с уборки, если он уборку делает, то он делает ее до конца. Идет на работу, да, делает по-любому на 100%. И вот так везде это, как сказать, отражается благодаря спорту. If you take just an athlete, somebody who's an athlete through life, they're usually known for completing a task, right? Whether you're just Yes. tidying up your room or, doing dishes, or whether you are going to the office and you get some sort of work that you have to do in the office. Usually athletes, because of their competitive spirit and because of their discipline, they know that you got to start and you got to finish. You can't stop halfway, just like when you're working out or when you're doing your sport. You can't just stop or quit. You have to keep going until you finish. That's great. That's beautiful, man. I love that. I think that's a good spot to end it. Look, we've covered the fight coming up, a little bit about your lifestyle, got some motivational words in here as well. This was great. Zakir, I'm so happy you came on. I'm so thankful. I will be there in Las Vegas doing in-person interviews as well as watching the fight, of course. And brother, just thanks for coming on. We love you, man. And hey, good luck. March 6th. March 6th, Las Vegas, Fontainebleau. Follow this man. Watch this man. It's going down. Thank you, Zakir. And thank you, Serge, obviously. Thank you. My pleasure. All right, let's let this bitch upload. 1 sec.